watching me again. Today it's a new vlog. So mainly when I'm I'm going to take you to a very special place to my heart, which is mainly Wahran. We're gonna discover Wahran together. I'm going to a brand new places I have never been in before. Bon, ماشي كاع, some of them. Yeah, this is it. Don't forget to subscribe, by the way, to follow me on Instagram for more. And by the way, قبل ما نبدأ الvlog, I just want to thank you على all of the support on the last video على studies in Germany for Algeria and stuff like that. I know بلي بزاف ناس عجبهم and everything, and yeah, this is why we are actually wondering أنا وميمي whether we should do part 2 ولا actually we just answered questions on Instagram or something like that. Write us on the comments if you want part 2. And I just want to thank you really from the bottom of my heart and I guys support, because it really means a lot to us. And yeah, this is it. Even people on Instagram, if you're coming from Instagram and you're watching this YouTube video, I want to thank you from my heart for all the support, all the beautiful words. You're so sweet. And yeah, it really means the word to me. Actually, I know really they are not really big numbers or something like that. I know for some people it might be like, what the fuck, she has only 4,000 subscribers, or not subscribers, sorry, 400 followers on Instagram, 700 subscribers on YouTube. It's just crazy for me. It's crazy, okay? And it doesn't have to be really a big number in order to be grateful for it. And yeah, for real, we are already 700 here and I cannot believe it. Wallah, I cannot believe it. Because before I shared 2 last YouTube videos, I was just 100, something like that. And right now we are already at 700 and I'm really grateful for it, guys. You're so sweet. You're so sweet. Thank you for the support, guys. If you can see already, I have a very puffy face here. شوفوا puffy face. For some reason, I don't know why. I think it's normal because it's the morning. Yeah, actually, this is it. Right now I'm waiting for the others to come downstairs باش نروحوا. I don't know شحال الساعة actually. شحال الساعة. But I think it's already 11 a.m. I'm really thankful for this camera actually, because she makes me feel like I'm more spontaneous and everything. I feel like I'm on a FaceTime kind of thing with you. So I can talk more and I can do more, and yeah, ما نعجز actually بيها ما نعجز باسكو عيفخ نهضر لكم بالالمان شويه اخوتي سمحوا لي. هذه لغتي، نهضر المون، نهضر عربيه، نهضر اونجلي، نهضر فرونسي في كونفرساسيون واحده. هذه انا هكا دايره. الناس اللي كانوا باي ذا في الديرنيير يوتيوب فيديو they were like complaining كيفاش نهضروا اونجلي وعربيه at the same time. هذيك هي لغتنا for real guys. كون بغيت نهضر معاك spontaneously ما غاديش نهضر معاك بلغه واحده. يا قدرت نهضر معاك عربيه كاع، ما قدرتش نهضر معاك اونجلي كاع. شغل like شي حاجه. anyways guys, keep following. I think هضرت بزاف. I'm sorry هضرت بزاف. المهم كملوا هذا الفلوج وان شاء الله غادي يعجب. I'm so random. Bye.
anything. Yeah, the sun here is really something. Can I take it with me, guys? Let's simply فيها نديها معايا, please. Guys, هذا قبل ما يفات يجبو تاكلوا في وهران. Literally. Algérienne, c'est une bougeotte parce qu'elle a vécu beaucoup à Béjaïa. Elle a passé beaucoup de temps à Béjaïa, c'est une bougeotte. De Béjaïa, Alger, après elle a monté directement à Paris. Donc on va dire qu'elle a vu beaucoup de maris, mais parmi le mari le plus préféré, qu'elle a souffert pour lui, elle aimait beaucoup, elle aime implanter les plantes de lui. Parce qu'il y a un champion du monde en boxe, que même lui il a boxé ici. Allez, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Marcel Cerdan. Bravo monsieur, Marcel Cerdan, qu'il est né à Belabès. Qu'il est né à Belabès, d'une maman marocaine, d'un père qui a eu une double nationalité algérien-français. Donc son fils Marcel Cerdan, donc même lui il a boxé ici. Et d'autres champions, ce qu'on appelle nous les champions d'Afrique du Nord, monsieur Charaka, les Fagradi, les Mehdi, les Aslam, qui même ils ont boxé ici. Des grands combats de catch. Bon maintenant on a des faux catcheurs, John Cena et la clique. C'est pas des vrais catcheurs. Mais à l'époque il y avait des vrais catcheurs, c'était des champions du monde en catch. Blanche Blanc et le Boro Betum, qu'ils ont mené pas mal de combats ici, des grands concerts musicaux qu'ils ont chanté ici à l'époque. Vous connaissez les Platters? Oui. La nostalgie. La première tournée officielle des États-Unis directement chez nous.
les Kennels de jazz, monsieur Django Reinhardt, le fameux giton allemand, c'est un grand jazzman en français. Donc il avait que deux doigts comme ça. Donc mais lui, il a fait pas mal de concerts ici, des grands tournois de six football, ce qu'on appelle maintenant le futsal. Donc c'était dans l'armée française contre des clubs locaux. La dernière corrida, la dernière tauromachie, le dernier spectacle en taureau, c'était le 11 octobre 59. Ça, 59. Ça, c'est le dernier spectacle en tauromachie. Mais notre arène, elle a été fermée définitivement en 1960. Là, messieurs, dames, vous allez avoir une petite surprise parce qu'au cours de l'année 60, ils organisent des spectacles, ce qu'on appelle les Nuits Bleues. Pourquoi? Parce que ça se fait dans les soirées. La troupe, c'est une troupe américaine. On est en 2026, elle existe toujours, c'est-à-dire les descendants. Il y a plus de 3 mois de là, ils étaient entre la France et la Belgique parce qu'ils font des tournées. Leur nom, c'est les Holiday on Ice. C'est quoi comme spectacle Holiday on Ice? Ice, c'est quoi Ice? Skating, Donc vous imaginez notre Charmante a devenu une vraie patinoire. Donc là il faisait du patin à glace durant toute l'année 1960. Maintenant vous allez me dire arrête de mentir parce qu'Oran ça neige pas. Moi, I'm not lying, I'm telling the truth. parce qu'Oran ça neige pas. On peut avoir la neige une fois ça 50 ans, c'est trop loin. Maintenant c'est facile avec la nouvelle technologie comme ils faisaient à l'époque. Vous voyez le fameux poissonnet, celui qui vend du poisson. Qu'est-ce qu'il met sur son poisson? Ah bon monsieur, on appelle les cristaux de glace. Donc c'était des grandes quantités qui vont l'étaler. Une fois étalée, qu'est-ce qu'ils vont faire? La compacter, la damer, la tasser. Maintenant on va aller physique. Elle devient une couche épaisse. Cette couche-là, elle est prouvée scientifiquement qu'elle peut résister entre 5 heures jusqu'à 7 heures pour s'effondrer. C'est ça dans les soirées. C'est pour ça qu'on appelle ça les nuits. Et d'après les témoignages qu'ils ont eu la chance d'assister à ce spectacle-là, quand il faisait vraiment trop chaud, de temps en temps ils faisaient des petits chapiteaux. Donc vous voyez, donc elle est une arène très active. Avec toutes ces activités, qu'est-ce qu'elle avait en plus l'arène? Quand vous sortez sur le côté gauche, quand vous rentrez sur le côté droit, sur le même trottoir, bon maintenant il n'existe plus, il y avait une station d'essence. Donc tout l'argent de la station, ça rentre dans les caisses de l'arène. Et après quand vous terminez votre visite, quand vous sortez de là, c'est à droite d'ici à 10 mètres, vous allez remarquer une barre de phare sous forme d'Y avec une plateforme. Donc là-bas c'était un pont bascule. C'est quoi un pont bascule? Ça sert pour la pesée des camions et les voitures, ce qu'on appelle le tonnage. Et tout l'argent de la pont bascule, ça rentre dans les caisses de l'arène. Donc vous voyez notre chère arène, qu'est-ce qu'elle avait à l'époque? Station d'essence, pont bascule, les magasins, l'utilisation de l'arène. Il y en a une cour secondaire de ce côté-là, après vous allez la voir. Là-bas il y avait des écuries. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'élevage? Bovins, bovins, taureaux, volailles, chevaux, etc. Donc elle est une arène la plus active, la plus riche, la plus utilisée dans le continent africain. Parce que dans le continent africain, on n'a que 4. C'est la seule en Algérie. La deuxième, c'est au Maroc, à Tanger, qui sont en train de la restaurer. La troisième, c'est à Mozambique. Elle est dans un état catastrophique. Pourquoi Mozambique? Parce qu'il y a le passage des Portugais, donc ils pratiquent ce sport-là. Voilà. Et la quatrième, c'est à Melilla, qui est toujours opérationnelle. Bon, à l'époque, Melilla dépendait du Maroc. Maintenant, c'est l'enclave espagnole. Et celui qui avait l'idée et le souhait d'avoir cette arène de ce côté-là. Pourquoi par là? Parce qu'à l'époque, ici, c'est pas Oran. Là, c'est une zone agricole. Oran, c'est la place 1er novembre. Il y a eu 2 familles de Lyon, juste en descendant l'ancien quartier sud-ouest. Donc, c'était le souhait de M. Napoléon III. Pourquoi lui spécialement? Pourquoi Napoléon III? C'était son souhait. Parce qu'après qu'ils ont concrétisé. Mais pourquoi Napoléon III? Pourquoi pas d'autres personnes? Bon, on va laisser la guerre, la politique, la célébrité. Il y avait un truc intime. Quel est le point faible d'un homme? L'amour? Ah bon, monsieur. Le point faible d'un homme, c'est quoi? L'amour? Hein? L'amour? L'amour, c'est la femme, bravo. Donc, c'est sa deuxième femme, elle s'appelle Angélique, pinoire espagnole, née à Oran, elle était là. Donc il est obligé de venir la voir pour lui faire plaisir. Elle a la chance, cette femme-là, donc il a souhaité une arène pour elle. Et quand il doit rentrer chez lui, soit lui ou n'importe quel roi d'époque, il doit connaître ces boulevards-là, il n'y avait pas d'autres boulevards. Donc même s'il est mort, après qu'ils ont concrétisé la reine, parce qu'avant celle-là, si vous avez remarqué dans la façade de notre arène, celle-là s'appelle Nouvelle Arène, parce qu'avant celle-là, on avait 4 petites arènes en haut, mais c'était en bois. Montable des montables qui sont partis en fumée, comme il y avait une autre à Alger, à Bebelwed, et la troisième c'était à Belabès qu'elle a pris feu en 1890. Là, celle de Belabès, elle était en bois. Donc nous, on voulait savoir celle d'Oran où ils étaient implantés, on a pu les localiser. Il y avait 2 au village Nègre. Est-ce que vous connaissez un ancien quartier d'Oran? À l'époque, il s'appelait Village Négro, maintenant ils ont changé l'appellation. C'est la première fois que vous venez à Oran? Non, c'est pas la première fois. Il y a un lieu aimé par les femmes, c'est un gros marché. Qui est plus aimé par les femmes que pour les hommes parce que les hommes ils vont débourser de l'argent. Donc c'est pour ça que les hommes ne viennent pas. Ah, la bassi? Là, fort, là-bas c'est sûr à aller. شي حاجة رخيصة على لا باسي. C'est la ville nouvelle, بكري كانوا يعيطوا لها village nègre. Village nègre. Pourquoi?
Donc Inch'Allah, si vous allez là-bas, vous allez remarquer qu'on a une placette que nous, les Oranais, on appelle ça Tahtaha, un grand monument. En allant vers le côté de femmes, où est les magasins spécialement pour les femmes, la bijouterie, les habits, le marché, les anciens quartiers. Satatouane, Salanin, Sidi Bled, Sebel Tolba, c'est côté arabe, indigène et quelques africains. Donc là-bas, il y avait une côté arabe. Maintenant, on va aller côté français. Du monument en descendant vers le musée d'Oran, Zabanana Hermo, on monte sur l'hôpital d'Oran, les plateaux. Qu'est-ce qu'on a là-bas comme appartement qui existe toujours du grand couturier français? Yves Laurent. Saint-Michel. La deuxième, elle était là-bas côté français. Et les deux autres, c'était à Gambetta, Cap-Gay. Mais ça, c'était des arènes qui étaient conçues. À l'époque, on disait des courses des taureaux. Maintenant, on dit la course à la camarguaise, c'est-à-dire il n'y avait pas la mise à mort. On jouait avec l'animal. C'est le point de départ de ce sport-là. Après, on va revenir. Par contre, celle-là, c'est une arène qui a été destinée spécialement pour la taureau. Quand on dit la taureau, c'est qui? C'est bien le fameux tueur, le killer, le matador, le toréador, avec son taureau. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Venez Merci. par là, je vous montre un truc. On appelle ça l'acoustique, la résonance. Donc ça prouve que notre arène, elle est toujours vivante et solide. Tous les événements qu'on a fait comme des pièces théâtrales, musicales et quelques activités sportives, on n'a jamais utilisé les micros, c'est sans micro. Et tant qu'il y a du monde dans ces gradins-là, ce volume-là va augmenter naturellement 2-3 fois le volume initial. Ce son-là, ce bruit-là, il ne va pas déranger les gens qui sont à l'extérieur, tout reste à l'intérieur. C'est une maintenant. Et on peut trouver ce phénomène-là en dehors des arènes, on peut trouver ça où? Dans les mosquées et les églises, c'est bien les coupoles, el-goubet, ou le mihram, et même c'est le même principe. Donc là, le principe chez nous, c'est quoi? C'est la force circulaire, les murs du tribut secondaire, les 7 portes qui mènent dans l'arène et les 2 petites ouvertures horizontalement, tout ça rentre dans l'acoustique philo et c'est tout à dire à la faculté, c'est physique, donc ça date pas d'aujourd'hui, c'est les Grecs et les Romains qui l'ont créé, ça dit avant et après, mais celui qui l'a amélioré, il a été épargné à un certain moment par ce phénomène-là, c'est le grand architecte au temps des Ottomans, M. Sinan. Donc Sinan, il a été épargné par ça. Pourquoi? Parce que le sultan Sulayman voulait le tuer et quand même à la fin il l'a tué parce qu'il devient trop célèbre par rapport à lui. Et vous imaginez Sinan à l'époque, à l'intérieur des mosquées, avec des instruments de musique comme le tambour, le tam-tam, c'est pas logique. Donc le jour qu'il a amélioré, qu'est-ce qu'il a fait Sinan? Il fait monter une terrasse de la mosquée, construit une grande coupole qui commençait à appeler pour la prière. Donc là, les gens étaient étonnés, choqués par le son et c'était le point de départ. Ce qu'on trouve maintenant en Turquie, la fameuse mosquée Sophia Bleue. Donc à l'intérieur, c'est le même principe. Même si vous avez remarqué en Turquie, par rapport à n'importe quel musulman, leurs mosquées sont dotées minimum par 2 coupoles. Pourquoi? Parce que c'est très rare où ils utilisent les micros à l'intérieur. Quel est le pays d'origine de ce sport-là? Moi, je vous donne rien que la date, c'est 814 avant Jésus-Christ. Ça, elle n'existait même pas. 814 avant Jésus-Christ. Italie. À côté? Italie. Là, l'Italie. À côté de l'Italie. Hein? Bravo, c'est les Grecs, l'île de Crète, c'est les Crétois. Et l'origine de ce sport-là, c'est pas un homme, c'est une. C'est une Femme. Ils sont pas contents de les femmes. C'est une femme, voilà. Et l'origine à l'époque, c'était pas les taureaux, c'était le bison, le minotaure, Jamous. Donc son mari voulait jouer avec sa femme, il voulait l'attaquer les bras, il disait ah là vous êtes une femme, tu ne peux pas l'approcher. C'est vrai, elle n'a pas accepté cette remarque-là. Pourquoi? Parce que c'était des femmes fortement physiquement. Donc pour lui montrer qu'elle est capable, le premier challenge ou le premier défi qu'elle a fait cette femme-là, elle a approché l'animal. Le deuxième défi, une fois l'approche, elle commence à le toucher, le côtoyer. Le troisième défi, c'est le point de départ de ce sport-là. Ce qu'on devrait faire cette année, c'est pas possible. Peut-être que ça sera pour l'année prochaine ou en 2018, Inch'Allah. Ce qu'on appelle maintenant la course à la camarguaise. Donc à la montée sur l'animal, elle commence à jouer avec lui. C'est-à-dire il n'y avait pas la mise en mort. Je vous donne une petite information. On a la chance d'avoir nos franco-algériens, c'est des champions d'Europe en Camargue qui pratiquent ça à Montpellier, à Nîmes, à Arc, qu'ils ont visité la Reine, on travaille avec ensemble. Peut-être qu'on va réussir de faire ça, peut-être l'année prochaine, en 2018, voilà, c'est notre objectif. C'est-à-dire il n'y a pas la mise en mort. Donc maintenant on est en train de faire des recherches avec plusieurs historiens, même des écrivains. On voulait savoir quelles sont les civilisations qui ont pris ce sport-là, de la Grèce jusqu'à l'Espagne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, une fois en Espagne, pourquoi ils l'ont modifié? Au lieu qu'on joue avec l'animal, ils sont en train de les tuer. Donc, toutes ces réponses-là, vous allez les trouver bientôt dans notre point. Donc, ça fait plaisir de vous accueillir. J'espère que vous avez aimé la visite. C'est la famille, les amis qui viennent nous voir. Avant qu'on vous sortez, on a un livre d'or, si c'est possible, de marquer votre passage. Bon, maintenant, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée, bon séjour, bon vacances. Merci, bye bye.
Hi guys, and welcome again. This is day 2 of our vlog in Wahran. I'm actually at the same place اللي كنت فيه مختلفة. I was having breakfast. We came here because this was really good. And yeah, right now we ordered. I'm waiting for my order. And yeah, I just wanted to... Anyways, what are we saying? Yeah, anyway, we will have a lot of activities today. We are having here breakfast, then we're going to the residence that is Laurent. We hope it's gonna work because the last time it didn't work because maybe they were closed. Hopefully today they're opening, so we're going to try again. We're gonna go. And I ordered. Right now it's time to eat, and hope you will enjoy this day with me. I just ordered the same thing like the last time because I really liked it and I am really craving something salty. And yeah, this is it guys. Meanwhile, let us check channel subscribers. This is my hobby these days, checking how subscribers do I have. Wait a second for... ليش عيبه؟ أنا مدام ما شو شابه. أوه guys, Rana and Yves. So excited! Now two more subscribers and we'll be 1,000. المهم نروح ناكل and then we continue talking afterwards. So guys, here we arrived at the Yves Laurent residence. I couldn't film the guide because she didn't accept to be filmed. So I'm going to tell you some information about this residence. For those who don't know, Yves Laurent was raised and born in Algeria until the age of 18. He was born in a wealthy family. His father owned insurance companies and the chain of cinemas, I think, and his mother was an engineer. This house was renovated in 2020. And since then it's open for everyone to come and visit. It has different rooms. The building was originally constructed in 1925. Mainly Yves Laurent grew up there since his birth in 1936 until the age of 18. The house has more than 400 sketches and drawings made by him, and as well some belongings that belongs to his mother and sister. What you can see in this house as well are some cover magazines that he designed for them. The colors of the villa mainly are blue and yellow. I mean, it represents just how houses are built in Wahran. I found this really beautiful and impressive, and at the same time I was so happy that something like that was built in the heart of Wahran and it was turned into a little museum. I'm so excited to discover it, and I'm here with you sharing this experience with you. We did this tour, mini tour actually, me and Mimi, so just enjoy watching it and tell us in the comments what you think. And yeah, I will leave you with this mini tour right now. هادو هما الكادو ولا الفوتو تاع يves Laurent اور سيباستيان. سو هذا هو كي كان صار، وهادو his parents. mainly هادو ستافس اللي كانوا يديروهم بكري، كانوا يلبسوهم maybe تاع his parents. هنا كاين jewelries وصوالح تاع والديه as you can see. Can you zoom here? Exactly. Yeah. Yes, perfect. This is him here. So we have the balcony, or I don't know what it's called. So can you zoom there? It's the name of the residence. Right now we're going to check
l'atelier تاع Yves Saint Laurent. So this is his designing desk. As you can see here, his designs, and there his paintings of the theater, cinema, opera, everything. And those are the designs that he made in Algeria. Wow, Perfect. this is really huge, guys. Yeah. Just to tell you that Yves Saint Laurent, before he became a designer, international designer, he was learning at Maison Dior. And yeah, so this is mainly the dress of his sister Yeah. and the shoes of his sister that he made for her. Those are Oh yeah, and هذا le lycée اللي كان يقرا فيه lycée Pasteur à Oran. Frondberg هذا je pense راجل. Pasteur, yeah. That's it. So guys, we came to eat something finally. Oh, I'm so hungry actually. Because mainly all the restaurants they open until 6 p.m. and actually we are choosing we are at an Italian restaurant in Wahran. I don't know how it's called. I think it's called Tovalo. I don't know exactly. Yeah, it's here. It's called Trattoria. Exactly. So we're gonna taste their food. We're gonna see if it's good or not. And yeah, this is it. Guys, we are waiting for our food, so we're gonna play something. The imposter. What he gave me, we were obsessed به هاد الأيامات. So start. يا روح. منصور نجي حداك ولا ما كان؟ يمين أبي. اوكي. هاي عابر قدام محدث أنا نبدأ. ميمي. اسكت الحاجة تبغيها. اوكي. أنا غادي نسقسي. انا لا اسكو بسقسي أنا. اسكو الحياة كي دارتها اسكو دي الحياة راكي هنا جايبتها معك لا دايرتها جبتها معايا. لا دايرتها لا. لا هاي أنا بسقسيك تاعي. اسكت حاجة صدقك. أو. صح. اسكو هاد الحاجة شكون هذاك تسقسي انت بسقسيك. اسكو هاد الحاجة تبغيها؟ نبغيها انا سوغ تسقسيك السؤال. اسكو هاد الحاجة باغي نديروها اليومات؟ نديرو هاد اليامات واه كل مرة. لا والله عابر
اسكو الحياة عندها اشكال مختلفة؟ اه شنو هي؟ روح سكسي. ستة. اسكو الحاجات اللي ندخلوها في الفور. دخلها في الفور؟ مم. اه ندخلها في الفور. صح. روح سكسي. اسكو هاد الحاجة ميمي اسكو هاد الحاجة بنادم يقد ياكلها؟ صح صح سقسيته سقسيتي وقال لي لا. اوكي بزاف. اوكي هاي فوطي. مصر فهذا شيء الحي. كريم فلان كراميل. كراميل. Okay, Masar was the imposter and we شو هذا؟ won. Guys, we just finished eating. I highly recommend this restaurant. ديجا عطيت لكم اسمها. وين جاية يا مصر؟ بولفار ديليو. Boulevard des Lions. Voilà. We think it's new. The food vraiment 10/10. For real. Like a pizza, pasta, everything. It's درتيهم. هذه حمود بوران Algerian brand. هي third oldest lemonade in the world. عندنا لولا Airways and بعد Schweppes then حمود بوران. yay. هذه since 1889. Yes. Thank you. Okay guys, right now we're gonna say goodbye. Yeah. Okay guys, this is the end of our vlog. I hope that you really enjoyed with us. At least شوية هكا شفنا Wahran at the same time. For those who have never visited Wahran, I just want to tell you, Billy, you should visit Wahran if you're visiting Algeria because it's really one of the best cities worldwide. It has a lot of history, it has a lot of background, it has a lot of stories to tell, okay? Anyways guys, 1, 2, 3, viva l'Algérie by the way.